Boye Agbuola. The African Democratic Congress has suspended its 2023 presidential candidate Dumebi Kachukwu for alleged anti-party activities. The party announced Kachukwu's suspension in a statement by its national deputy chairman on politics, Bamidele Ajadi. The statement accused the flag bearer of making defamatory statements in a video that contravened ADC values and other anti-party activities. It said the decision on Kachukwu's suspension was taken at an emergency national working committee meeting. The party claimed that its 2023 presidential flag bearer's behavior smarks of gross irresponsibility, gross indiscipline, scandalization, and blackmail. Vice President Yemi Osinbajo has proposed a debt for climate swap deal that could significantly advance global net zero emission targets, facilitate energy access, and develop African countries. He said this during a lecture on a just and equitable energy transition for Africa in Washington, D.C. Osinbajo maintained that the concept is where bilateral or multilateral debt is forgiven by creditors in exchange for a commitment by the debtor to use the outstanding debt service payment for national climate action programs, justifying the rationale for such debt swap deal. The Vice President submitted that the commitment to it would increase the fiscal space for climate-related investments and reduce the debt burden for participating developing countries. According to him, there is a need to take a comprehensive approach in working jointly towards common goals, including the markets and environmental opportunities presented by the financing of clean energy assets in growing energy markets. The Vice President encouraged the developed countries to support Africa to develop into a global supply of carbon credits, ranging from biodiversity to energy-based credits, which would be a leap forward in aligning carbon pricing and related policy around achieving a joint transition. Meanwhile, the federal government has launched a national action plan to eradicate statelessness in Nigeria in line with the international treaties and conventions on the status of stateless persons towards upholding basic human rights, ending vulnerability to exploitation and trafficking of stateless individuals. Launching the action plan in Abuja, Minister of Interior Rauf Aregbesola explained that statelessness, a situation where individuals are not considered citizens or nationals under the operation of the laws of any country, has to lead to a number of abuse and difficulties. He adduced major causes of statelessness to displacement due to war and natural disasters, conflict of the law, transfer of territory, ambiguity in marriage law, among others. He said Nigeria is a signatory to various treaties and conventions relating to the status of stateless persons or reduction of statelessness in West Africa, adding that the endorsement of protocols in ECOWAS plan of action on eradication and reduction of statelessness by 2024 prompted Nigeria to develop and domesticate our own national action. The Nigerian Communications Commission has attributed poor telecom services to the destruction of telecommunication infrastructure and facilities in the country. The Vice Chairman NCC, Umar Dambata, said this at the 2022 edition of Youth Civil Society and Stakeholder Summit held in Abuja. Dambata said over 50,000 cases of destruction in telecom infrastructure and facilities has been reported across the country in the past 5 years, adding that the implications of the incident could be felt in the quality of telecommunication services in Nigeria. He said the increased incident had continued to affect the quality of experience of consumers and called for concerted efforts by members of the public and security agencies to stem the tide. Dambata, who was represented by the head corporate communication unit, Nena Ukua, said the negative impact of incessant vandalism of telecommunications equipment have become a major burden on the service providers, while telecom consumers have continued to suffer unwarranted disruption of their hard-earned services. Dambata further said it was necessary to
to consider that ability to communicate was fundamental to human existence, improvement in business processes, government services, education, as well as social and family networking. As schools prepare to resume for a new academic session, many pupils may remain out of school as no fewer than 615 schools have remained shut in some troubled states owing to attacks by terrorists in different parts of the country. Reports say many northern states have come under attack by terrorists, with many people, including children, killed and several others kidnapped. It added that the most hit states are Kaduna, Zamfara, Katsina, and Niger, while Sokoto, Kebbi, Bauchi, Plateau, and Taraba states have not been spared by the attackers. The disturbing rate out of school children came to the fore again when a report by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, in partnership with Global Education Monitoring Report, showed that the number of out-of-school children in Nigeria had risen to 20 million from about 12.5 million recorded in 2021. Between 2014 and now, there have been mass abductions in several states with over 1,000 pupils kidnapped. Some of the major schools abduction include the April 14, 2014 kidnap of 276 schoolgirls in Chibok, Borno State, another 300 pupils from Damasak, Borno State, 110 pupils from Dapchi, Yobe State, 344 pupils from Kankara, Katsina State, 276 pupils from Jangebe, Zamfara State, 140 students from Chiku in Kaduna State, and 102 pupils from Yauri, Kebbi State. The Nigeria High Commission in Kenya has refuted a report alleging the targeting and killing of Nigerians in the East African country. In a statement issued in Nairobi today, the commission described the story as a concussion replete with falsehood. The High Commission added that it remained resolute in executing its responsibilities and functions with every sense of professionalism and patriotism to Nigeria and to Nigerians. The Commission urged the public to refrain from interfacing with faceless groups or individuals who invest in propagating falsehood to the cordial diplomatic relations between Nigeria and Kenya. It also urged Nigerians in Kenya to go about their activities within the provision of the law of the host countries, adding that the Ministry of Foreign Affairs in Abuja is also regularly updated on the matter. And moving on to sport, the federal government has inaugurated the National Anti-Doping Organization Board with a view to fostering clean sports and ensuring that Nigeria remains compliant with World Anti-Doping Treaty as well as the UNESCO Convention Against Doping in Sports. The Minister of Youth and Sports Development, Mr. Sunday Dari, while inaugurating the board in his office in Abuja, stated that anti-doping has become a technical and integral part of sport that scrutinizes the integrity and credibility of the sport of any nation before the watchful eye of the international community. The minister added that the board, as approved by President Muhammadu Buhari in 2015, will be the third of the NADO board and is made up of eminent personalities who have been selected based on their technical expertise and experience in sports and anti-doping related matters. He assured that the board members will bring in their wealth of experience and expertise so as to preserve the integrity of the organization by committing to a high standard of responsibility and objectivity in line with the wider code. While on the foreign scene, Al-Shabaab fighters have killed at least 18 civilians and destroyed trucks laden with food aid in an overnight attack in Somalia's central region. The armed group launched the attack in the Iran area in the semi-autonomous state of Ishabelle in central Somalia. It was learned that the trucks were transporting food supplies from Baladweyne city to Mahas town, and Al-Shabaab fighters set fire on the trucks, which killed most of the people on board. It will be recalled that armed residents chased the attackers from the area last week, but the government did not send troops to help prevent them from returning, but they are determined not to surrender to Al-Shabaab as long as there is soul in them. The
Al-Qaeda-linked group has battled Somalia's central government for more than a decade to establish its own rule based on a strict interpretation of Islamic law. The group frequently launches bombings, gun assaults, and other attacks on both military and civilian targets. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening. It is our duty that we owe to our great dear motherland to enhance her and to boost her in the eyes of all the world. Egalitarianism is our national watchword. Equality of good fortune must be to each sure reward. Liberty and brotherhood are the goals for which we strive, plus progress, plus plenty, and all the good things of life. Up, up, Nigeria, and take thy rightful place. It is thy birthright and thy destiny, Africa's leading light to be. Celebrity tó mọ̀wé ní láti lásìkò ìgbádùn pẹ̀lú oúnjẹ tó ṣara lóore. Ìyẹn ni pé o ní láti ṣọ̀rẹ́ ṣọkọyọkọ̀tọ̀. Ṣọkọyọkọ̀tọ̀. Jolly Nice program with Aya Pam Pam. Ètò aládùn títí dòde o. Ṣọkọyọkọ̀tọ̀.
Ìrọ̀lẹ́ àsìkò ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ìlànà àfòyí ọ̀làwìyí ọ̀lànìyí lórúkọ mi. Ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC ti pàṣẹ pé olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ náà Junaid Kachukwu Kulorokundina fẹ̀sùn ṣíṣekúṣẹyẹ pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ẹgbẹ́ náà kéde èyí nínú àtẹ̀jáde kan tí igbákejì alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ọ̀gbẹ́ni Bámidélé Àjàdí fi síta. Àtẹ̀jáde náà tún fẹ̀sùn kan olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà pé ó ń sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé nínú fọ́nrán kan tó fi síta lẹ́yìn sì tako ìlànà ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Bákan náà ní igbákejì alága ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tó ṣàlàyé pé wọ́n fẹ́nu kò kí Kachukwu Kulorokundina lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún tó wáyé lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Ẹgbẹ́ náà tún ní ìhùwàsí olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2023 ti fi hàn pé kò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe lọ́kàn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbá òfìfo lásán. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti pè fún fífagilé gbèsè táwọn orílẹ̀-èdè bàjẹ́ lọ́nà àti lè bójútó sí ìpèníjà tó dé bá ojú ọjọ́ kí ìdàgbàsókè sì bá àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Áfíríkà. Washington nílẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti wòye ọ̀yí níbi ìjíròrò kan tó dá lé àgbélárugẹ àwọn ohun àmúṣagbára láwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Áfíríkà. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ọ̀ṣínbàjò ní àfojúsùn náà rèé láti lè jẹ́ kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin àwọn tó bá yá owó pọ̀ láwọn orílẹ̀-èdè àti àjọ tó bá yá wọn lówó kí wọ́n lè lo owó tí wọ́n fi ń san gbèsè náà fún àmójútó àwọn ètò tó jẹ́ ti àyípadà tó dé bá ojú ọjọ́. Onígbèsè yìí yóò jẹ́ kó rọrùn fáwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá ń darí gbèsè tí wọ́n jẹ jì wọ́n náà láti lè mú àyípadà bá orílẹ̀-èdè wọn. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbésẹ̀ àmúṣẹ́yà kan yìí tí ó fòpin sọ́rọ̀ àwọn tí kì í ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe wà láwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé kí ìsọ̀rí àwọn èèyàn náà lè lẹ́tọ̀ọ́ sáwọn àǹfààní kan èyí yóò fòpin sí bí wọ́n ṣe ń fáwọn èèyàn ń ṣerú àti ṣíṣì wọ́n lò. Nígbà tó ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí nílùú Àbújá, mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá sọ pé àlàkalẹ̀ táwọn kan kì bá ti ṣe ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ òfin ó máa yọrí sí fífojú tẹ́ńbẹ́lú ìsọ̀rí àwọn èèyàn náà. Ó ní ọ̀pọ̀ ohun tó ń ṣokùnfà bí àwọn èèyàn yìí ṣe máa ń wọ orílẹ̀-èdè yìí kó ṣẹ́yìn bí ogun ṣe ń lé wọn kúrò lórílẹ̀-èdè wọn bí làlúrí bá ṣẹ̀ àti àwọn míì. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn lórí ohun tó rọ̀ mọ́ àwọn èèyàn yìí lẹ́kùnwọ̀ oòrùn Áfíríkà àti àjọ ECOWAS àti pé nígbà tí yóò bá fi di ọdún 2024 òpin yóò ti dé bá ìṣòro táwọn èèyàn yìí ń kojú torílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò sì gbé ìgbésẹ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà. Àjọ tó mójútó ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé bí wọ́n ṣe ń ba ọ̀pọ̀ àwọn ohun èlò ìbánisọ̀rọ̀ àtàwọn iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ jẹ́ yíká orílẹ̀-èdè yìí ló ṣokùnfà bí àkùdé ṣe dé bá ètò ìbánisọ̀rọ̀. Ìgbákejì alága àjọ NCC Umar Dambata sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àpérò àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn èyí tó wáyé nílùú Àbújá. Dambata sọ pé ó lé ní 50,000 àwọn ohun èlò àti àwọn ọ́fíìsì ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n ti bàjẹ́ yíká orílẹ̀-èdè yìí láti bí ọdún 5 sẹ́yìn. Ó fi kún pé èyí ló nípa lórí bí àwọn èèyàn ṣe ń lo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní àwọn oníbàárà iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè lọ́rùn lára èyí tó mú kọ́rọ̀ àwọn aráàlú àti àwọn ọ̀dọ́ elétò ààbò láti ṣiṣẹ́ tọ pínpínwọ́ ìgbà náà. Dambata ẹni tí adarí fẹ́ka ètò ìbánisọ̀rọ̀ nínú àjọ náà Nnenna Ukoha ṣojú fún wòye pé ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìkọlù náà nípa lórí àwọn iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àtàwọn oníbàárà wọn. Ní báyìí táwọn ilé ẹ̀kọ́ ń gbáradì láti wọlé padà fún ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ sáà tuntun, ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bíi 2,500 ni wọn kò ní láǹfààní láti padà sílé ẹ̀kọ́ nítorí ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìgbésẹ̀ èyí tó ń kojú àwọn ìpínlẹ̀ kan láwọn apá ibìkan lórílẹ̀-èdè yìí. Lára ìròyìn fi yé ni pé ọ̀pọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí làwọn onísùmọ̀mí ti ń ṣòro bí àgbọ́n tí wọ́n ń kọlu àwọn ìwé tí wọ́n sì tún jí àwọn èèyàn gbé lọ. Lára àwọn ìpínlẹ̀ táwọn onísùmọ̀mí kò tíì jẹ́ kógun omi ní ìpínlẹ̀ Kaduna, Zamfara, Katsina àti Niger. Tọ́rọ̀ náà kò sì yọ ìpínlẹ̀ Sokoto, Kebbi,
Bauchi, Plateau àti Taraba sílẹ̀. Àjọ UNESCO ló tún gbé ọ̀rọ̀ bí àwọn ìwé tí kò lọ sílé ìwé ṣe ń pọ̀ sí jáde láìpẹ́ yìí, èyí tó ṣàfihàn pé iye àwọn ìwé tí wọn kò láǹfààní láti lọ sílé ẹ̀kọ́ ti di mílíọ̀nù lọ́nà ogún yàtọ̀ sí mílíọ̀nù 12.5 tí wọ́n wà lọ́dún 2021. Láàrin ọdún 2014 sí àkókò yìí, ó lé ní ẹgbẹ̀rún kan àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti jí gbé. Lára ilé ẹ̀kọ́ táwọn olubi ẹ̀dá yìí sì ti lọ pitú ọwọ́ wọn ní èyí tó wáyé lọ́jọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2014 níbi tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin Chibok 424 gbé ní Chibok nípínlẹ̀ Borno, táwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n gbé ní Damascus ní Borno yìí kan náà akẹ́kọ̀ọ́ 210 ni wọ́n jí gbé ní Dapchi nípínlẹ̀ Yobe, 304 míì ní Kankara ní ìpínlẹ̀ Katsina. Bẹ́ẹ̀ làwọn onísùnmọ̀mí tún gbé akẹ́kọ̀ọ́ 416 ní Jangebe ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Kò mọ léyìí nìkan, àmọ́ akẹ́kọ̀ọ́ 40 ni wọ́n tún jí gbé ní Chibok nípínlẹ̀ Zamfara àti 120 ní Yahuri nípínlẹ̀ Kebbi. Olú iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó kalẹ̀ sílẹ̀ Kenya ti ní kò sóòótọ́ olókan nínú ìròyìn tí ó gbòde kan pé àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó ń gbé lápá ìlà oòrùn Áfíríkà ni wọ́n ń dẹ̀mí wọn légbodò. Àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ náà fi síta ní Nairobi lónìí ló ti ṣàpèjúwe ìròyìn ọ̀hún bí irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ pẹ̀lú àfikún pé ojúṣe àjọ náà ni láti mọ bí nǹkan ṣe lọ sí kí ó sì máa mójútó ohun tó bá ní í ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ yìí àtàwọn èèyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Olùléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ Kenya náà wá rọ àwọn aráàlú ní pàtàkì àwọn èèyàn àwùjọ láti má ṣe máa pẹ̀lọ́bọ̀ jáwùrà nípa títan ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ káàkiri nítorí ewu tó rọ̀ mọ́, pẹ̀lú àlàyé pé àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ ló wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Kenya. Bákan náà ló rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó ń gbé nílẹ̀ Kenya pé kí wọ́n máa bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ láì ní ìbẹ̀rù pẹ̀lú títẹ̀lé òfin àti ìlànà orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ajé, pẹ̀lú àfikún pé iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè tó kalẹ̀ sílùú Àbújá ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ìròyìn náà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan tí yóò máa mójútó ọ̀rọ̀ lílo oògùn olóró láàrin àwọn eléré ìdárayá. Dé yóò sì sẹ́yìn àti ṣàfọmọ́ ẹ̀ka eré ìdárayá ilẹ̀ yìí lọ́nà tí ikọ̀ eléré ìdárayá orílẹ̀-èdè yìí yóò fi jẹ́ aláwòkọ́ṣe rere lágbàáyé lẹ́yìn tí ìwádìí bá fi hàn pé wọn kò gbé oògùn olóró gẹ́gẹ́ bí àjọ UNESCO ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan yìí tó dá lórí fífòpin sí lílo oògùn olóró láàrin àwọn eléré ìdárayá. Lásìkò tó ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ tuntun náà lọ́fíìsì rẹ̀, mínísítà fọ́rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare sọ pé ìgbìmọ̀ náà ni yóò wà nígbọ̀nà àti jẹ́ káwọn eléré ìdárayá nílẹ̀ yìí kó kóra wọn ní ìjánu nítorí ojú púpọ̀ ló wà lára wọn. Mínísítà náà wá jẹ́ kó yé ni pé látọdún 2015 láàrẹ Muhammadu Buhari ti bọwọ́ lórúkọ àwọn ìgbìmọ̀ náà tó sì jẹ́ pé ìgbà kẹta rèé fún ìgbìmọ̀ NADO èyí tó ṣàkójọ àwọn ìkàn tí wọ́n nímọ̀ kíkún nípa ọ̀rọ̀ eré ìdárayá àti bí wọ́n ṣe lè gbógun ti lílo oògùn olóró láàrin àwọn eléré ìdárayá nílẹ̀ yìí. Ó wáá fi ìdánilójú hàn pé ìgbìmọ̀ náà yóò lo àwọn ìrírí tí wọ́n ti ní láti lè jẹ́ kí àfojúsùn ìdásílẹ̀ wọn jọ. Nílẹ̀ òkèèrè ó kéré tán èèyàn 18 ní kọlọ̀tẹ̀ Al-Shabab gbẹ̀mí lẹ́nu wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ba àwọn ọkọ̀ akẹ́rù tó kó oúnjẹ bákanjẹ́ lásìkò ìkọlù kan tó wáyé lẹ́kùn àárín gbùngbùn Somalia lálẹ́ àná. Àwọn ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ tó dìrà mọ́ra ogun náà ló lọ ṣe ìkọlù sí agbègbè Hiran tó wà ní àárín gbùngbùn Somalia. Àrígbámú ìròyìn fi yé ni pé àwọn ọkọ̀ akẹ́rù náà ló máa ń kó oúnjẹ láti Balandiyele lọ sí Mahaz tí ikọ̀ Al-Shabab sì dáná ya àwọn ọkọ̀ akẹ́rù náà, tẹ́yì sì mú kí púpọ̀ àwọn tó wà nínú ọkọ̀ akẹ́rù ọ̀hún kó gbẹ́mìí mì. Àrùn ti pé lọ́sẹ̀ tó kọjá làwọn olùgbé agbègbè náà tó dìyà mọ́ra tí àwọn ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ náà lé ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ náà tefetefe, ṣùgbọ́n tíjọba kò tí ì fi ikọ̀ ológun ṣọwọ́ láti lè ran àwọn èèyàn agbègbè náà lọ́wọ́. Àìbámọ̀ ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ Al-Shabab tún lè fẹ́ padà láti kọjú ìjà sáwọn tó lé wọn kúrò ní ibùba wọn. Látọdún pípẹ́ ní ikọ̀ Al-Qaeda ti ń fi ẹkùn àárín gbùngbùn Somalia lápè, èyí tó mú kí wọ́n gbé òfin tí wọ́n kalẹ̀ láti máa tẹ̀lé láìmọye ìgbà
ni ikọ̀ náà ti yan àdó olóró tó sì tún ṣe ìkọlù sáwọn aráàlú tó fi mọ́ ibùba àwọn ológun. èyí ló pin ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa láago 8:00 alẹ́ nígbà táwọn àpéjọpọ̀ ròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.